students, in today's class of Fluid Mechanics and Machinery, we will learn about various types of fluid and surface tension. So let's begin today's class. Here we can see there are 5 types of fluid. One is ideal fluid, next is real fluid, next is Newtonian fluid, next non-Newtonian fluid, and here is ideal plastic fluid. So this is a plot between velocity gradient and shear stress. We already knew about this velocity gradient and shear stress. So this is a Newtonian fluid, this is for non-Newtonian fluid, this is for ideal plastic fluid, and this is for ideal solid, and this is ideal fluid. So let's see in details about the types of fluid. What is ideal fluid? A fluid which is incompressible and having no viscosity is known as ideal fluid. And ideal fluid is an imaginary fluid. It does not exist in practice. তাহলে ideal fluid কি? Ideal fluid একটা imaginary fluid যার কোনো viscosity থাকে না এবং যেটা incompressible. Next is real fluid. What is real fluid? A real fluid which possesses viscosity. All the fluids in practice are real fluid. যে fluid এর viscosity আছে সেই fluid কে আমরা কি বলবো? Real fluid. Next is Newtonian fluid. A real fluid which obeys the Newton's law of viscosity, that is, in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or velocity gradient, is known as Newtonian fluid. What are the examples of Newtonian fluid? Are water, air, tin, motor oil. তাহলে Newtonian fluid কি? Newtonian fluid হচ্ছে সেই সমস্ত real fluid যে fluid Newton's law of viscosity কে follow করে। Non-Newtonian fluid, a real fluid in which the shear stress is not proportional to the rate of shear strain or velocity gradient, is known as non-Newtonian fluid. Example is toothpaste. তাহলে non-Newtonian fluid কি? Non-Newtonian fluid যে সমস্ত fluid Newton's law of viscosity কে মেনে চলে না তাকে আমরা বলবো কি? Non-Newtonian fluid. Next is ideal plastic fluid. A fluid in which shear stress is more than yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain or velocity gradient is known as ideal plastic fluid. যে সমস্ত ফ্লুইডে shear stress yield value থেকে বেশি এবং shear strain এর সাথে rate of shear strain এর সাথে proportional তাকে আমরা বলবো ideal plastic fluid. এর example কি? The example of ideal plastic fluid is sewage sludge. Next, we learn about the surface tension. What is surface tension? Surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension. এর মানে কি? সারফেস টেনশন একটা টেনসাইল ফোর্স যেটা কোথায় অ্যাক্ট করে? যখন একটা লিকুইড একটা গ্যাসের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকে বা দুটো লিকুইড যেটা নিজেদের সঙ্গে না মিশে যায় সেরকম দুটো লিকুইডের ইন বিটুইন সারফেসে এই সারফেস টেনশন ফোর্স বা টেনসাইল ফোর্সটা কাজ করে। এর জন্য কি হয়? সারফেসটা একটা মেমব্রেনের মতো লাগে যেটা টেনশনে আছে এরকম দেখতে লাগে। এটা আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি? আমরা সারফেস টেনশন we denoted surface tension by a Greek letter called sigma. And the SI unit of surface tension is Newton per meter. That is force per unit length. And MKS unit is kgf per meter. So here we are considering 3 molecules, molecule A, B and C. Now molecule A is attracted in all directions equally by the surrounding molecule of the liquid. Thus, resultant force acting on the molecule A is 0. যেহেতু এই molecule A টা তার all direction এ যে molecule আছে তার সাথে equally surrounded আছে সেই জন্য এখানে কোনো resultant force কাজ করছে না। In case of molecule B কি হচ্ছে? Which is situated near the free surface is acted up by the upward and downward forces which are unbalanced. So here the molecule B is acting in downward direction. এখানে কি হচ্ছে? যেহেতু এটা ফ্রি সারফেসের কাছে আছে মলিকুল বিটা, এখানে কি হচ্ছে? দুটো আনব্যালেন্সড আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কাজ করছে, কিন্তু এটা কি হচ্ছে? একটা মেমব্রেনাল টেনশনের মতো এটাকে নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে টেনে রাখছে মলিকুল বিটা। আর হোয়াট অ্যাবাউট মলিকুল সি? Molecule C is situated on the free surface, thus experience result downward force. Molecule C টাও কিন্তু downward force এর দিকে
দেখো এখানে শুধু ডাউনওয়ার্ড ফোর্সই পাচ্ছি মলিকুলসে, resultant downward force এখানে অ্যাক্ট করছে। So all the molecules on the free surface of the liquid act like a very thin film under tension of the surface of the liquid, act as so it is an elastic membrane under tension। তাহলে এই মলিকুলগুলো কি করছে, একটা membrane under tension এর মতো কাজ করছে। So this is all about types of fluid and surface tension. In next class we will read in details about the application of surface tension. That's all for today's class. If you have any doubt, please feel free to ask me anything. If you like the video, please share with your friends. For more updates, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.